No es en que momento se me cierra la garganta, pero estaba yo, parada en la sala de mi mom, tratando de respirar normal para que Mateo no me viera quebrarme. Mateo t9 años. Y esa mana ten a los ojos rojos, no de suyo, de miedo. Mi mom sosten a su celular con las dos manos, como si pesara msqla. Sus dedos temblaban sobre la pantalla y repeta lo mismo, como si el decirlo pudiera despertarse. La cuenta est en cero. Yo me acerc, sin tocarla todavía. Mir el saldo y sent un golpe seco en el esmago cero real. Cero de los que no se arreglan con debe ser un error. Mateo dio un paso hacia ella. Con esa valiente cuida que solo tienen los niños cuando están adorados. Abuela, yo no agar tu tarjeta dijo, y la voz se le quebra, te lo juro. No alcanc a responder cuando la puerta son fuerte. Andrés enter como tormenta, sin saludar, sin preguntar si mo estaba mi mom. Y ahora que, escupí, a ver, quien de los que viven de ella se hizo el vivo. Su mirada fue directa, descarada, hacia mi hijo. Sensimo se me encend a la sangre, pero me obligo a mantenerme firme. Far a. Nadie vuelve a acusar un niño sin pruebas despacio, nadie. Andrés soltó una risa corta, como si yo fuera ingenua. Lo que él no sabe es que esa misma tarde, una pantalla iba a contar otra historia. Una verdad, pero no la completa. Para entender si mo llegamos a acusar un niño, tengo que volver a la mana en que mi mom me lam lorando. Vivo a 15 minutos de la casa de mi mom. Elena, tiene 62 años y desde unos meses en recuperación. No es que no pueda, pero Heidi es en que se le cruzan los recuerdos y se le mezclan las cosas. DND de los laves. Si ya tom la pastilla, si pag un recibo. Por eso la compao a casi todo, a sus citas, a la farmacia, a los enlices, y también es el banco. Porque mi mom siempre fue de la brida, de los que guardan el papelito en una bolsa y confan. Ms en un celo que en una contraseña. Esa cuenta no era un lujo. No era dinero guardado por si acaso. Ten nombre y apellido. La terapia de Mateo y los medicamentos de mi mom. Era nuestro colch para no caer en la desesperación en cuando el mes se pone a difícil. La cuenta estaba en el mismo banco de siempre. La misma sucursal. Mi mom ten a su libreta vieja. Y yo la install. La app en mi celular para ayudarla a revisar movimientos sin que ella se confundiera. Lo hicimos por seguridad, irónicamente. Y entra Andrés, mi hermano. Andrés sabe Carol bien a cualquiera. Sonríe, abraza, hace chistes. Pero cuando se cierra la puerta, se desespera, se enoja. Y siempre necesita un empujoncito, un préstamo, un favor, una oportunidad ms. Timamente preguntaba demasiado. Y si ento teens ama, para saber puis? Y Rocco, su esposa, se cuidaba calada, demasiado. Como escuchando, como midiendo. Y el día del vac o no empez con gritos, empez con un simple hija. Ven, por favor. Mi mom me lam temprano, demasiado temprano para un hola. Hija, ven, por favor dijo, y su voz sonaba rara, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Algo paz con mi cuenta, cuando llegó, la encontré sentada en la mesa del comedor con la libreta abierta, pero sin mirar la libreta. Miraba sus manos. Las tenía faras, apretadas,
como si quisiera sostenerse es misma. Mira, suceder, yo no entiendo. Sac mi celular, abre la y sensimo el coraz en mi golpe la garganta. Movimientos. Uno tras otro. Retiros, transferencia, otro retiro. Y el saldo. Se have ido, como si lo hubieran aspirado. Los horarios me dieron helada. 2:13 a.m. 2:26 a.m. 2:41 a.m. Tres golpes seguidos. La misma red de cajeros. Y el mismo Peter en de alguien que sabe lo que hace. Y tiene prisa. Pero mi tarjeta nunca sale de la casa, insiste mi mom. Casi enojada consigo misma. Nunca, yo la guardo ac. Se levant, abre el caj en donde la guardaba y la sac con una urgencia infantil. Como si me fuera a demostrar que no estaba loca. Luego se queda quieta, mirándola, y su voz se quiebra. Y si yo la dej en otro lado. Y si fui yo la que. No la corte suave, pero firme. No vamos a culpar sin entender. Tom capturas de pantalla. En folios fecha, ubicachi en todo, como. Si cada mero fuera un hilo y yo. Tuviera que seguirlo para ligar alguien. Entonces vi algo que no encajaba. Una compra mínima, minutos antes de los retiros. Y me qued mirando el ni como si me estuviera mirando de vuelta. La primera persona que pens en la mar fue la misma que siempre ten una excusa. Mi hermano. Lo lam con el celular todav a caliente de tanto tomar capturas. Andrés contest al tercer tono, pero no con preocupación. Con fastidio, como si yo lo estuviera sacando de algo es importante. ¿Qué pasa ahora? Dijo. Andrés vaciaron la cuenta de mom la solt, directo. Hubo retiros en la madrugada. Hubo un segundo de silencio, uno solo. Y luego suelta, como quien avienta una piedra. Seguro le diste la clave a alguien. Sent que me ardieran las orejas. Perdón? Pregunt, despacio, quedando al tono. Eso es lo primero que se te ocurre. Pues es mi mom no sabe ni usar el teléfono. Alguien la tuvo que ayudar. No tard ni 20 minutos en ligar. Enter sin tocar, con esa energía de llamando ac. Y lo primero que vio fue a Mateo. Mi hijo se peg a mi pierna como si mi cuerpo fuera perd. Yo le pos la mano por el cabello, en automático. Ah, mira dijo Andrés, silndolo con la barbilla. Si hace días lo vi jugando con la cartera de la abuela. Luego no se hagan las sorprendidas. Mateo se puso pilido, no lor. Solo se la enderechi la mandíbula, como si quisiera aguantar algo demasiado grande para su edad. Mi mom me mira confundida, buscando una salida. Yo respir, una vez, dos. Andrés dije firme, sin gritar. Un niño puede tocar una cartera. No puede hacer retiros a las 2 de la mañana. No volvas a insinuar nada de mi hijo. En ese momento, su celular son y puso altavoz. Era Rocco por videollamada, con una sonrisa suave, casi ensayada. No Pauline, cantor, esto se arregla en familia. Ya, con esa phrase, enten que lo que ven a no iba a ser solo por dinero. Esa noche, mientras todos se gritaban familia. Yo hice lo único que me daba ira. Buscar pruebas. Esa noche no pude dormir. Cuando Mateo por fin se quedó dormido, yo me senté en la cocina de mi mom con el celular, la libreta y una libreta como si fuera a presentar un examen. Volví a abrir el estado de cuenta. Estaba esa el ni rara, una compra pequeña, ridícula,
como de algo rápido, hecha minutos antes de los retiros, y al lugar me llama la atención, una tienda 24 horas que cuidaba a 2 cuadras de un callejero de esa misma red, no era mucho dinero, pero era una joya. Busqué el teléfono de la tienda, me contesta a muchacho con voz cansada, tenemos semanas, señora me dijo, pero necesito la fecha y la hora exacta porque se graba por bloques, se la di con precisión, como si cada minuto fuera un clavo, luego le pedí a mi mom su tarjeta, abrí el cash en don siempre la guardaba y aparecí, pero algo me brinc. El cash en estaba desordenado, no era caos normal de mom, era como si alguien hubiera metido mano buscando algo, rápido, y entonces me acord, una semana antes, Andrés había venido ayudar a mom a instalar la app, yo no estaba, mi mom me lo con después orgullosa. Tu hermano me puso el banco en el teléfono me dijo de y me pide la clave por si se me olvida, me dolí el estómago, aber el WhatsApp de mi mom y empec a buscar mensajes de Rocco encontrar un audio, sugra, nedim una foto de su en para intermite rápido, para que no se nos pase, me qued viendo la pantalla, mi mom, no sabe usar bien la cámara, siempre me pide que le tome las fotos, que alguien tuvo que ayudarla, con las capturas en la mano, al día siguiente fui al banco no a suplicar, sino a entender. Luego con la carpeta, como si fuera a rendir una prueba que nadie me había pedido, fila de gente, ventanilla, espera, intentaba respirar por la nariz para no quebrarme, y el gerente era un ser de corbata, voz neutra, amable pero firme, sin denuncia formal dijo, no puedo entregarle video de semanas del banco, yes Paul tica, assent, no esperaba que me lo devolvieran nom pero solo necesito confirmar los datos de y la mostrar mi pantalla, ubications, horarios, tipo de operación, me explic que pod en confirmar la red de cajeros, pero luego vino el detalle que me escalofrí, no de los retiros, no fu en callejero automático, fu en ventanilla, con identificación en presentada, mi esmago se que de golpe, no era solo un pin robado, no era alguien que se sent y adivan. Eso significaba que alguien había caminado hasta adentro, había entregado un documento, y había firmado o registrado algo, y que tipo de identificación, pregunt, aunque sabe a que no me diremos. Solo confirm que la operación requiere a verificación física. Ped el estado de cuenta salado, y el report de movimientos salado, lo guard todo en una carpeta de cartón ordenado, como si cada papel fuera una pieza de una prueba, antes de que me fuera, el gerente mira la carpeta, luego y suelta casi como observación, es una firma registrada recientemente. En los movimientos recientes, podrá coincidir con una actualización de datos, no entend, que actualización, que firma, que en actualizcu, sal del banco con papeles, y con la certeza de que en mi familia alguien estaba actuando con guantes. A nadie se le ocurre eso por casualidad, en el camino de regreso, con la carpeta apretada contra el pecho, entend algo que me dio vergüenza aceptar. Esto no empez con un robo,
esto pez hace aus, cuando mi casa nos encierran a calar para no hacer problemas. Andrés siempre fue el que se equivoca pero se la perdona, y el niño inquieto, el adolescente rebelde, el adulto que solo necesita un empujoncito, yo era la que aguanta, la que resolve, la que se traga el coraje para que la mesa siga puesta, lo vi mil veces en cosas pequeñas pero constantes. Andrés pidiendo del dinero a mom prestado y desapareciendo semanas, Rocco en la cocina, cantando ballets sin disimular, como si la casa fuera suya, mi mom mirando para otro lado, porque prefer a no preguntar, y con Mateo, fue peor, una vez, mi hijo solo pide una merienda porque ven amas de terapia y no hab amas comido. Rocco torce la boca, que intenso, todo el día pidiendo, Andrés se ríe, ya sale aprovechado como su mom brom, y a todos les dio risa menos a esa es la cosa con culpar a niño, es fácil, a niño no tiene defensa social, no tiene historial, no tiene simo argumentar, solo tiene su palabra. Y su cara de miedo, mi mom estaba vulnerable, cansada, confundida, y la escuché decir lo que ellos necesitaban. Tal vez yo me equivoque, tal vez yo dej la tarjeta por como si culparse a es misma doliera menos que aceptar la traición, y entonces record algo que en su momento me parece normal, meses atrs. Rocco pregunt por las cimarras del edificio, por seguridad, segradillo, ahora esa frase me sonaba a ensayo, esa misma tarde, alguien me mand el primer pedazo de verdad, sin saber que me estaba dando un arma. Eran como las 5 de la tarde cuando me entra un mensaje de un número desconocido, soy Kevin, el que atiende en la tienda 24, ya encontrar el video, de game si puede pasar, me temblaron las manos, no por miedo, por esa intuición en terrible, de cuando sabes que algo va a confirmarte, lo que no ocurre es pensar, fui, y el encargado me metí a una oficina que cuida, con un monitor viejo y olor a café recalentado, me pide la hora exacta otra vez, la fecha, y empez a adelantar, aparece, una persona con gorra, capucha caminando rápido, poder haber sido cualquiera, si no fuera por un detalle que me golpe como un foco en la cara, el bolso, es bolso lo hab visto en comidas familiares, en cumpleaños, colgado en la silla de mi mom, era el bolso de Rocco con esa correa desgastada, y es lavero pequeño que siempre trae como adorno. La cimara la mostra pagando algo mínimo en la calle una compra tonta, casi simbólica y luego caminando directo hacia la puerta, hacia el callero que se veía por el vidrio, y entonces lo vi. La figura no era Andrés, no por la forma de caminar, no por la estatura, y afuera, en el estacionamiento, se alcanzaba a distinguir un auto encendido, con alguien esperando adentro, un segundo cuerpo, quieto, listo, sent alivio y terror al mismo tiempo, alivio porque mi hijo no hab atacado nada, terror porque esto no fue impulso, fue un plan, no le dije nada a nadie, no todavía, sac mi celular y grab una nota de voz, bajito, como si me estuviera dando instrucciones, no confrontar sin plan, guardar todo, respirar, antes de le ped el encargado que me diera ver otra vez un fotograma lo pose,
colgando de la correa del bolso, se veía un lavero, no igual al que cuelga de la llave de la casa de mi mam, esa noche antes de decir una palabra, revis al lugar es simple, donde guard vamos las llaves. Lo primero que hice fue ir directo al cajón de las llaves. Mi mam lo guarda todo a llaves, monedas, una estampada, hasta un bot en suelto, pero las llaves siempre estaban completas. Sac el lavero y lo revis con calma, una por una, como si estuviera contando balas. Faltaba una llave vieja de repuesto, la que casi nunca se usa, pero que siempre es por si acaso. Ma, y la llave que cuida, pregunt. Mi mam frunchi el CEO, ofenda, siempre estuvo a, yo no la seco, no discut, solo sent que el video de la tienda se acomodaba en mi cabeza como un rompecabezas, sal al patio, al bote de basura, porque mi cuerpo ya se move a solo buscando seals. Y entre envolturas y papeles mollados, vi algo doblado en cuatro, un recibo arrugado, cerrar a, copia de lave, mi qued mirandolo con una frialdad que no me reconoce, volva WhatsApp, busque la fecha del audio de Rocco pidiendo la foto del y encontrar otro mensaje, escrito, es directo, y su firma, sugra, se movían en el banco, para que salga igual en el termite. Enten lo que el gerente quiso decir, no era solo que robaron, registraron algo, actualizaron algo, usaron papeles, firma, identidad. Mateo aparece en el pasillo, descalzo, abrazando su almohada como escudo. Mom, Cesar, van a arrestar a mi abuela, se me rompe algo adentro, fue hacia él, lo abrac fuerte, y la hebel el odu, a ti nadie te va a tocar, mi ois, nadie, esa misma noche tom una decisi en, no iba a pedir por teléfono, manda mensaje al grupo familiar, como si nada, necesitamos hablar todos, mana en casa de mam, por favor vengan, cuando los vi entrar sonriendo, intent que ellos contaban con mi silencio, y yo ya no era esa persona, llegaron con esa sonrisa de ya vamos a calmar a la histérica, Andrés se como si fuera el jefe de la reunión, Rocco bis a mi mam en la frente, con una dulzura que me dio entusias. Mi mam estaba en el sil en piquia. Mateo, pegado no grit, no lor, solo aber la carpeta. Empecemos por lo que no miente dije. Y puse el celular sobre la mesa. Primero, las capturas. Horarios, montos, la compra mínima. Luego, el recibo de la cerrar arrugado pero legible. Después, los audios de Rocco puse el altavoz. Su voz len la sala. Sugra, nedim una foto de su Rock o se congel. Andrés mir hacia otro lado, modo. Entonces reproduce el video de la tienda. Sin música, sin drama. Solo la imagen de esa persona con el bolso inconfundible caminando hacia el callero. Rock o palidechi. Andrés, en un movimiento rápido, quiso arrebatarme el celular. Eso no prueba nada, grit. Yo no fui, insistí, pero su voz son falsa, desesperada. Rocco, en cambio, Cesar, casi para es misma. Yo solo, cur a resolver. Vaya, mi mom rompi. No fue un grito, fue un lento silencioso, de esos que duelen es porque no buscan el stima. Lloraba por la traición, no por el dinero. Andrés, acorralado, busca su última salida. La es baja. Bueno, pero el niño estuvo con la cartera. Quien sabe que hizo.
sent ql ira se mi iba, mi par. Lo mira las ojos, sin temblar, si vuelves a mencionar a mi hijo, se acab el arreglo en familia, esto va a don tenga qir, y el silencio que segui fu pasado, definitivo. Yo creo a que lo peor era el robo, hasta que enten para cucur en esa lave, después de la confrontación, la salud como si hubiera pasado un huracán. Mi mom se fu al cuarto sin decir nada. Andrés caminaba en círculos, furioso. Rock o se quedó sentada, apretando su bolso como si todavía pudiera esconderse detrás de él. Yo fui a la cocina por agua, y a lo vi, un sobre blanco, metido entre papeles. No era de banco, era de un despacho, van impreso, formal, con una joya adentro, cita, a César a de regularización en patrimonial. La fecha mi hizo center hilo en la espalda, coincide con los días del robo, no era coincidencia, era calendario. Volta vir a Rocco, esto que es? Pregunt, levantando la joya. Rocco baj la mirada, no neg, no se indine, solo solt, a medias, como si estuviera cansada de sostener la mentira. Tenemos dudas, solo necesitamos tiempo, su mom no iba a entender, era, para arreglar. Andrés apret los puos, yo no quiero a murmur, pero ya no tenemos salida. Y entonces se me acomodó todo en la cabeza. Ver la cuenta no era solo robar, era hallar a mi mom fargil, confundida, inestable, para luego ligar con papeles, con prisas, con presien, firmac, sugra, yes por su bien, usted no entiende. Mira a Mateo, estaba demasiado cerca para escuchar, cosas que un niño no deberá cargar, fus con mi vecina y la ped, sin explications largas, me lo cuidas un ratito, por favor, cuando regres, ya no era discusión, era HEN, es mismo dia cambi las cerraduras, retur laves, court accesos, guard la carpeta en un lugar seguro, y con los documentos del banco, empec el proceso formal que corresponda, como debe ser, porque si ya hab encruzado esa el ni, yo no iba a esperar a ver hasta de legaban, las semanas contarán otra historia, pero la justicia no leg en un golf, leg en piquias derivadas para ellos, los días siguientes eran raros, no hubo gritos, no hubo gran final como en las novelas, hubo llamadas, citas, papeles, esperas, lo real. Y el banco abre la investigación en interna con los reports y la evidencia que lev, mi mom, acompada por declara lo que ten a que declarar. Part del dinero se pudo recuperar. Otra parte qued sujeta a un compromiso de devolución. Bajo un acuerdo y medidas formales. No fu mgico, pero fu algo. Fu la diferencia entre quedarnos en cero y volver a respirar. La familia se enter, no porque yo lo gritara, sino porque la verdad cor sola cuando trae pruebas. Cuando alguien preguntaba por qué están tan distantes, yo solo dije, porque hubo un abuso de confianza, y cuando insistían, mostraba una sola cosa, el video. Se acababa el encanto de Andrés, se la que el personaje, la gente empez a poner al mites también, ya nadie le prest, ya nadie lo entendí,
Se cud con el eco de su propia mentira, Rocco desaparece de la casa de mi mom como si nunca hubiera estado, se corta el contacto, y su red de termites se desarma en cuanto la empezaron a cuestionar. Una noche, mi mom se enfrenta a Mateo, le tom las manos despacito, per name por dudar la dijo, llorando, Mateo la mir serio, y luego solo es simple, lo es limpio, yo te quiero, abuela, en mi aprendizaje, proteger no es pelir todo el tiempo, es poner al mites y sostenerlos, aunque duela, esa noche Arab a Mateo apagó la luz, cerró la puerta despacio, y por primera vez en días, lo que fue silencio, silencio de paz. Y aunque muchos me preguntaron si vale la pena enfrentarlos, yo solo pienso en la cara de mi hijo cuando por fin se sentí a salvo.